no what day eshasi na naimos make us say what when ya chem ewo epoye mantem asabe de wakoye chiemu sunku bi okwa a emu nsem be beto odwa no mo beti bi ojo mutini bi a wadi din awo Ghana memu hanom of friend such as Kojofosu dodo na afra no Daddy Lumba ye nyina ye nim se wadane ato wobonyum bi waseme yire me hokom huma nipa nanso nipa wiasem nipa womanka de maye ni wo chiri sensam no ese fra rice ho aniema nanka ye nim sam da se enka bosu ye wo mu ni da toso edu amiensa enanka yiyo no ebekoso nanso bibi afrisro bete ba yira homa mu no aba batim de asema na yabebo wuramu ewo ensemu bia papa kofo na watwewe wo de tudwa efa wono ankasa ne MPP amanyokuo kwa efa so ma wo hu ne se wo mudi ntwo afi etwa amuo no MPP nanso no emu mabi ne mpanfo akasa mu nsama hodo ye de ebremu na watwe etwa amu office of the special prosecutor babonti de betu dwa kire se eye special prosecutor nipa bonfo bi atata no nimpire no so na nei asoye wom ana hwe fisem watreka tatententi ababonti a ehwehwemo ma ye no omde atodwa samro do so pa kakra bi ni apone de amamo mo ni ansa kopem se de beba na wie pamo na mo tie na sa no so fam ya se samuel no nya de abono bo na de akokoto Otec FM Ghana.com tune radio utie bi e ho no meba no sanso a Be Love Radio Spain na Brochimemu Gian Radio London Patmak Radio befa bi UK Ba Radio UK Mansan Radio UK Breni Radio UK Kings Radio ni TV wa Paris France Brochimemu Dachima Radio beso bi twetwe wa Denmark na Reku Sef ma fa bi wa Belgium Sahara Radio UK ni Monte so Sky FM Columbus Ohio USA Information Center sa wodo atwe ho ahia Kumasi Kropemu Ghana maimu atifi atoye eni apoye ensemi etwa mantrenu ho no mo amoma ya de hye anya bi atie Asepa Information Center befa bi ewo amakwabudwom hodoma Sompa Community Radio eno so ewo atomata chiman Yankodo Information Center ewo nkawie New site wonoma Jesus is coming again ewo manso aponapo na fe Christ Information Center so afa bi ewo atease wansambre ne wiase ya de dom na bocho boy ne center enwumakwe bia da roma no maso yase na ensamuduo ya de toamo ewo ba bi bia ra mowo kwadoro akonraya enterprise ni o wo say wade rako heba mesha ade abadwa so dodo na Alfred okurasini na duro no ampa ayo okurasini na duro na ampa ba bi okofa ndutahini ndubuna ene haba no adifiri ba no eya okurasi tu ana odifiri a ode eba wono bia sisiade ebekọ general wabin eno dantia ema no ukọ afikira oteyi a ya na wanu bia mame koku afifiri wo tesa de okọ no wadie no mesel yade wonya bia ebehye nyina pressure wo so anonum bi investors ahodo eba abekọ siateka ya fo pa ene so trust intrinisi a na etwetwe sa wa hwe yie obaka so obi na eye wo na nso nya obi na eye wo ena afi bema waya mre se pebrebu kontomre e wo mpamu no mesel brego fan club awodom no bobade so abadum bi onum bi e be firi ho no promise aba e wo ba bi Oyerepa FM wo no wadum posa keba e wo mrum ena apidan keba so e wo mrum Mr Heba e wo mrum Sak Pharmacy e wo patase blockhouse no Otec FM hanom wo ba so hwe ja ko the councillor Time FM e wo boase Tachima Free FM ejo so ye wo ba bi a aban asabia no na enim wo pe Freddy Menseba e bi ho dani Heba e bi ho no Top Amazing Heba e wo tafo Methodist wo mabro san no so wo mo pe fre okurasini na duro no Freno ewa ahoma so 0244 470067 0244 447 0067 ofra wano obedi eye enkita ho bia wase mudie adwuma kwe wase no wadoma boa yen o amansa muduoyi ya bi ne sa kwadwom na yede amamo enne anwumre nemom anianom miensa ene yasinkonya ya yede ensemi ennam ya fra metrimo dahene nana kwasi wusu ekyan mene me dofo papa bi mami ajuwa nyanta tando anafi eno ba afia abuajuwa ensemni nie Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Nanu adaya tiwa yanka bi shemu de betia ne say eya Public Utility Regulatory Commission womu ana enyinam nkane abo ene ensuo bo eba bekosoro a wo ba kwa kwenta mujinafo ade amayen se wo so mo ka bi mayen
na empo etim hu sɛ ɛbo we pɔte na yebetua ɔbaba abɔnten ade aba betu dwa sɛ de nneɛma esi ɛkoro no anyinam nkane adwumakuo ɛne nsuo adwumakuo no de aso ɔmasom sɛ de ɔma esi kasam ɛne hyia ahodo ɛkoro no ɛwɔ sɛ ɔmoto ebuo num ya wo kyerɛ mu a ɛyɛ ade a ɛyɛ nsuo ɛbo koraa no ɔnom kyerɛ sɛ wɔnom epegyam ɛde akɔ ha mu nkyɛmu edunum ɛne akyiripɔ ɛde ɔkoro emienu sara ɛna anyinam nkane ade no nso no wɔha mu nkyɛmu ɛnkron ɛne akyiripɔ ɛde ɔtwe ensia ɛna ɔmode ɛkoro na amanfoɔ di ho ada yi atɛ wɔn pentenkwa ya de ɔmo ka nyinaa ne sɛ na ɛsomfo somtantan ya mode som yɛ ɛnyɛ mo aniwuo koraa sɛ maba abɔnten ya mobɛka saa asɛm wesei ɛde akyerɛ yɛn mpo koraa no ɔmo kyerɛ sɛ so ɔmo bibi yɛ ɛde fa ho a ɛne ebire bi beduru a ebi a ɛnkɔpem mfinhyia mpemienu ɛne ɛyɛ aduasa ɛne mfinhyia mpemienu ɛne ɛyɛ aduonu nsia yɛ ɔmo abɛtu mu no sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mo bɛtumi ayɛ ɛde afa ho ɛde ne saa kakra saa asɛm yɛ akɔ akɔduru ɔma yi mmra sɛ badwafie ama ɛdɔnkuma yɛ ɔwɔ ɔma yi mmra sɛ badwafie wɔn kyerɛ sɛ wɔn nte aseɛ nnɛ ɛnte aseɛ kyina ɛsomfo ɛsomgyingyan yɛ wɔn de ɛsom yɛ no ɛnsɛ ɛmfata wɔn koraa no nkɔmɔ ne tumi bia sɛ wɔn bɛka kyerɛ sɛ an wɔn ba abɛto nsuo boɔ ɛne anyinam nkanea boɔ mu enti ɛnu anim yɛ ano wɔn de wɔn ka ne pray ɛde ato wɔn sɛ kura wɔsɛ maka na ɛnso mɛnwe yɛ wɔn mɔden a sɛ gyinaeɛ na wɔn asie no wɔn bɛsan so atwe asensɛn enti dawretwe kɛseɛ paa ɛna aba ho wodo ani kyerɛ ɔma yi mmra sɛ badwafie a George Kwame Aboagye sɛ wokɔ ɛyɛ ɔma yi mmra sɛ badwafie wɔn wɔ abadwakuo bi a wɔyɛ bi de aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na anyinam ho nsɛm etimi akɔ soɔ wɔyɛ ranking member ɔno ankasa koro yɛ a wɔyɛ mmra sɛ badwani gyina hɔ de mɔmanfo a wɔwɔ ɛyɛ asɛmman so akorɔ so abatoɔ mpɛsoa so wakasa wɔde ato dwa sɛ saa nsusuɛ no a wɔn asusuo no ɛnyɛ ade wɔn bɛgye ato mu. Technical losses, commercial losses, with the normal demand of about 3,500 megawatts and recent peak demand of 4,080 megawatts, 32% amounted to 1,120 megawatts and 1,305 megawatts. And if you quantify it at the price of 16 cents as at March price, this year you get $80 to $90 million losses. Why does the government ignore this reality and instead impose measures that further impoverish Ghanaians? Instead of fixing the system, the government has chosen the lazy path of shifting its failures onto already sovereign consumers. This will completely wipe out the meager 9% wage adjustment for 2026. Consequences: if the government does not listen to the call to withdraw the tariff hikes, they are going to cause 1. Escalating utility poverty, leaving more families unable to afford basic electricity. 2. Collapse of SMEs, which form the backbone of our economy due to unbearable operating costs. We are already experiencing a teeming unemployment youth in the country. Job losses as industries scale down or shut down operations. 4. Reduce productivity and competitiveness, further weakening the economy. And then 5. Heighten social and economic hardship, deepens the suffering of workers and households. These tariff hikes are not reforms, they are punishment. They are not solutions, they are symptoms of failed leadership and poor policy choices. We call on the government to immediately halt these incessant increases. The minority stands firmly with Ghanaian workers, households, small businesses, and industries struggling to survive. We will continue to use every legitimate parliamentary tool to demand fairness, transparency. Opposition remains firm and non-negotiable. These tariff hikes must be reversed immediately, and measures must be taken to protect consumers and sustain businesses. Abusafo the moten nkan George Kwame Aboagye yasanka asem no kro hoyi anase ni birisem wenke kan twi na wadie waso kan brofo pa na company mfo bi no ma mote brofo ko ba so mpa sesa ntumu na eba ne de yagituma enye yie da e wo Ghana mai mu na wasasem kro yan ho na Trade Union Congress TUC wamo so de won ho agimu a wamo kyerɛ sɛ 2026 budget eba ya ababeto dwase nkanea
ensuo bo hwie be afefoforo 2026 no eye ba betumwo ne de nkebe ya aban ne ntwentwen so we suspension nka no enya dia wo mo tena ho manim ya e be kwa afefoforo mu yesi atonsuom yesi atonka ne mti wo mo TUC fo de wo mo de mo ho agim na ka kira ban ne se manim ya e wo sa ban no ehwe niam be yesanse putopru na basa ne yetwa we ya e woni Ghana fo eni ne ye empo wo ma wo so ne omusim nkonwa dwene ho ansa ne beja tomo agya tomo kura no wo ma ntehwe hu ya ansa de ye ba 2026 na panyina wo no ene trotro ma wonom eye Joshua ansa wodem sem sei atudwa. We gonna roll the union on. We gonna roll, we gonna roll, we gonna roll, we gonna roll, we gonna roll the union on. We gonna roll, we gonna roll, we gonna roll. The leadership of TUC at the steering committee this afternoon affirmed its outrage by the decision to increase electricity and water tariffs by 9.8% and 15.9% respectively. The PURC cumulative process with TUC for this major tariff review, as commenced at the meeting held at Aliza Hotel, was not conclusive before the announcement of those tariff increases. The PURC had sent a message to engage the TUC over the tariffs on Monday, December 8, only for the Commission to miraculously announce the tariff on December 2nd, 2025. This we find unacceptable. Following our meeting this afternoon, the TUC has resolved as follows. 1. In the spirit of fairness and mutual respect for our social partnership, we demand that government suspends the announced tariff increases. Abusia eni a yekotie ye eye panyina wono na etwetworo TUC Joshua ansa wabre ne wo mobo wo nyumo ne nsemtrofo ekasa no ene wodi nkyekire mo abodo yi atudwa afe yemfa kase no enko galamse ene eho ensam se abohwe o man Ghana ya hapa mprempre ye nemu atitiriwu efa obaade nyema wode adom yeso galamse pa na etete wo man anya asem keto akora enam so ama aban ba ye wati eku a ene wo hwa ye biaboa se ye betimi atu ase akora ede afri omamu meye National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat na meka se de wadwani atem ewo atoye mantemu sekendi ene eye aban na musifo ahodo mpanifo wo mo mensi kropon wasia adwendwen atoato adwen kwampa wo befa so a ene odwumadi ahodo wo die tu nipa bonfo ase no atimi adi mu na wadi so enkunim ne no ana wo pani pa na bedi ekire a ona hwe eye ntotoye ewo Naimos adwumakuo nim aye Lieutenant Colonel Joshua Satekla ano ne central for bank on wo chemu se dwumadi ne de wo ma fa ton so no ma gye atom so be ye bia boa amagalam se kun no wotimi ediso nkunim na ochema we no eye ankwankwa dwuma e wo se omamu no ye nyina ye gye tum se ye beko eti e wo se ye ta wachi na no wo chemu se e wo mu se dwuma bia wo ne haw e wo ne problem a wo de nam na so na mo se de wo mo fa ha mo pa wo chemu se nei wo dwumadi ahodo se de mpanifo titil bia wo omamu e twintwa wo nemu tata wo mum dwumadi ahodo no enya gro wo chema titiri pa ne nananom na fei amanyokuo ahodo eye mpanifo a wo mo yamanyosem a wo memu politicians no said wo mo tete wo mo sanse wuchi wo bi si abonse pani no wabam aya na ne mu ferient no obeja no na se ayeka ade che baby a wo che no ni parisa kwa kogina ho na no mo tem se yade a tete wo mo panti braso se empanifo hwetu wo hofo ne nyina ye ka bom na galam se no yetimi di sunkunim. As every institution has certain things that worries, it is not different from us. We also have a lot of challenges. I will just look at the two key challenges. This is interference from influential people. We have that from the politicians, the chiefs, other key stakeholders in the various areas where we have worked, and it's a big problem, which I think we need to discuss. The other key problem is logistics. To move all these things, for now, we need to move from Accra to wherever we are going, and it's a matter of moving with vehicles. And these vehicles will definitely suffer breakdown because of the terrain where we find ourselves working. So these two issues are the biggest
challenge that we have. Yes, you are with the community, you know the people, you know what they do, you encounter them and everything. So now we just need from you to also understand that this mandate given to us by His Excellency is something that really is key to him and to all of us, that we need to win this fight. We are not in to stop mining, no, but then we are in to stop illegal mining and people mining in these key priority areas that I mentioned earlier. So there's the need for us to work together. National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ya Opani Kwanchefo abediache one na hwe eye ntoto ye Lieutenant Colonel Joshua Satakla na busuafo yete nene no. Yamfiane ankyere odumtuni baako a wagidin ye pa e wo Ghana emayi mu. Ni din pa e ya Charles Kojofosu. Dodo na efre no Daddy Lumba DL na onum efre no ene ye wote ase ye obonwom pa. Yesi ni pewu ana tachire ma ampro nyina agina ye hate asefo so. E no krotrodo obonwom bi mayire me ho kon me ho ma nipa. Nanso nipa ebiase mu nipa wankai de maye. Obaka se no oba bewu na o se enkom de to honom. O se ye de wiase japade akwa nka me nuanko ama meto manson ayo se yade. Saa nyum nyina ono a na boye. Papa ye nyina ye nim se wadane ato ama se brede abreho na ye die. Na ekoba ne se ni nyina kire no. Na nka bosumi e wo mu ni da toso edu emiensa. Na nka enim se enka na yiyo no. Ebekoso na nka akwa dadin. Na manson ne kasa kire bebrebe ene ba se ma ekoba ne se eba kotokofie. Enti enade ye anuguso a ye kasa yi. Ebusuapani Kofi Usu ya se ebre so wagye bibia ta na ni asese kaji ne mpanimfo binom sabi akuse ba nya ado etire so daye na wonhyehyeye mu senka wase omone ne di ahia na nka omususu enyema miensa bi ho nanso bibi afri suro bete bayira homam ema bayire amma akase bompuru ebeti mu ema bibi nti sabi akuse ba nya ado etire eso daye King Solomon wantimi ene wono enhia. Enti mprempren ya manugu so ameka sa die ade no kame ese Lumba na yie na nkasa sa ye be no on the 13th sa nya no on the 13th ne die ewi asempani se susai sueto gya ya ne ebe hu ba bi a susai ede bode hu no ebefa enam sabe etire so daye panimfo ya nka omo ba no omo no aba bedi nkita ho wonom ama metunu ni nti na aseme ka ho bi ama yense freni Kwame Ajeni Mboten Professor Kokoto one de kame say Daddy Lumba ne papa prekope eno no wo bompempe ema one Lumba ne nana ya ni din ene nana adoma ebo ho nkomo mama yenti de waka bushapani die eni panso na juzi ya bushapani uni apani na na bushapani enti bra ya pa bushapani na mese momfa wo busukuma ni na sede ni nua no bedi ya bushapani wo kan ya nyina bomu ya nyina ya ba konkwale ompani o ene wa hweti ye mu na wo de oso ya bushapani ya ni pa na juzi ya enti die be sie bia na de nya be manyankopo awurade na wo kasa no bintimi nkasa bia Madam Fashion and she mono and the same property better but number so any down by ye and answer number 6 dating. Yeah, me quite ba me buy them a say. Me be so tune for say ye no bush up any in 1 year. Just will be any more free. Me say could you your mamma man yet? When you mean she had that. Then she say a minimum committee or tea a minimum and so said me a bar crab men I mean what we shop any me banner. And you come better than a tune for say. We shall penny ye na wa ye nana ada wo minimu to ye no a menen yadwen about this in a buy no or hina suma na de no hina dia to madam wa pa ko so hina kro mese no on so de dia busha penny o mese na pa ko so hina on so na de dia busha penny enti media me madwen say ye no ya me nsanim kasa wo se ya wada ne mra ana on so se sia do be university me hu na dwen wo ko ye ya so be so nsan wo de ba ye on ko se nana so be se no na nyense obetimi akoye yi aye wo ye abusha penny bo me de me mko me kasma ko Awusafo Daddy Lumba ne nana ya ni din ene nana adoma na motene kan sabaye na kwadwo be kwa mene mu amakurum hajo ya no so ya asemu na yamanwuram ewo ensam fufrum
na watwe awieye na mampanyini dada John Ajekunkofo woni delay ekasa ye na enkomotwetwe nim no na eye kwan a wafa so abone homoden baby okosuku kwan wafa so beye mampanyini ani emposabre wa homegie mu experiences ahodo bi a waboabo no titiri wi a wode boama ne party ye NPP osona manyokuo no won matumi de apemede akonkan president Kofo ne kasem won wode atudwa wo kire mu se emre bi etwa mu de nanka wabeka se aban no woso MPP tam no eniyama bia tam no Kofo woso no woye yede gugu akwa mu no policies ana eye no Ghana fo bebre na ahwe so na 2016 no woto aba ne de ma no na womo ba aban mu wieye covid eba ye wieye chiri no na se policies ni niyama hoduo bia womo de ba ye no bare womo mre dodo ntino no womo ye mo ho hwea enye yie eka ho bi ena abatwa ye ko so afie twamu no ekotia MPP fo a wonom edidi entwo asembo ya president Kofo ebeka ya na kan bi ema deputy general secretary ema osonama nyuko no Haruna Mohammed wakasa ade atudwa wochirem se ensema papa Kofo kan ya de eye no kretro do sanse policies bebre domestic debt exchange program mi amwa national cathedral project amwa eni niama hodo bebre no aba na twam ne de baye no ni nyina amwa wo mo titiru ebra na ye kwa abato so no eka ho bi ene wo mo di ntwonti asema papa Kofo kan ya de wone no eya adwene ensem sei ene wo di tudwa who we so much respect in our party, spoke the minds of many, including the contributions that he has made to Professor Michael Quay when he was visited to be able to tell us why we lost the elections. The MPP have said that what President Kofo has said is not something different from what is known and what has become a fact. Even in the words of President Akufo-Addo, he said that the DDEP was a difficult decision, but a necessary decision for him to have taken at that particular point in time. Many other big wigs within our party admitted that that decision cost us, and we know that certain difficult decisions are taken, but it brings results later. And that is why the NDC is benefiting from the domestic program, as we said today. Again, he mentioned certain policies, and those particular policies he has mentioned are matters that we have captured as part of the reasons. And that is why the MPP has clearly indicated that, given the opportunity again, there are a number of things that we are going to do differently. And I think that President Kofo spoke the truth, and I don't think that there is any ambiguity in what President Kofo has said. Abusianfo papa Kofo nsam ne de ensam bebrenu a na we kura de ye se wono ankasa amanyokuofo aba ya wo mo kire se we de afutuo entina nsam na wo kan ye no eye no kure prodo ya to ensam no eso ya kwabuno mantamu na posi rampim ase edu posi commander ya ohonom ya ni din ene eye DCOP Joshua Copson wone ne mnate no atu anamobi ya wo moko ade atia ayekro no basa kro no tantan ya ekoso ehombotam ho ya ni manimu ya manu guso ameka sei wodoma timi akyere eye enipa enwotwe ya wonum susu se ayekro no a ekoso ehombotam ho dum no wo mo an no mo so antakrache ema saa de ma no etimi ekoso ya wo kyere se omonhwemu mu no ena kan ho bie ema mutimi ekyere ebinom omokyere ebinom ewobono ena omokyere ebinom so ewa hafo mi ankasa mediemu he krachi bi of friend say eye Johnson Amponsa Kwame de awuo ni din ne honam se e de wonya obedi wa wusisi ya wonya mfie no aduanan so oka ho Shadrack Owusu enya mfie no aduonu enum oka ho ena afi eye Kwafo Samuel mfie na aduasa kwada ketewa wu we wotwebafo di siusu a obetumi atomo na nyina ama na yeyie ena afi Latif Mustafa na nka wonso so wodo so wonya mfie aduonu nwotwe ena eno danche a Mosby Owusu wanya mfie da duo Kofi Idrisa ono so wanya mfie no aduana enum na ni afio papa pani ani tiri ho kra fu dwuni kakra na ori sanse mfunu no ena eye kwabona agon aso no o kire se wanya mfie no edu enwotwe ena baba Kumi Foster wono so wanya mfie no aduasa enum wono makabom ana omudi nsebone ewo mpotem ho no ma ense emfata na wabra omodo omo no aka ho bi ama DCOP
Joshua Cobson what is central for Bonkomo at Rechensemu. The Bono Regional Police Command, in a sustained intelligence-led operation, has arrested and put before the court several members of criminal gangs who have been involved in a series of robberies and other crime-related activities within the region and its surrounding communities. Suspects arrested in the course of the operations are Johnson and Ponsan Kwame Diowu, an ex-convict, age 47 years. Shadrach Owusu, also known as Shak, age 25 years. Kwafu Samuel, an ex-convict, age 30 years. Latif Mustafa, also known as Starboy, age 28 years. Mosby Owusu, age 20 years. Kofi Idrisa, age 45 years. Kwabena Agon Azubila Akolote, age 18 years, and Baba Kumi Foster, age 35 years. We have always said that the police alone cannot do all. We need the public to support us to be able to achieve the success story we all want. For us, once you bring the information, we will definitely shield you. In fact, in most of the time, the problem comes from the civilians themselves. And there is one we're working on now, where somebody decided to just take a picture of somebody and going around showing to friends, Mama Yachino, Mama Yachino. Was it the police? In fact, we didn't even know her because we got a person through different angle. And then later, she comes telling us that after giving the information, she is being tracked. DCOP Joshua Cobson. Na so ya omo na gina bana na mu ebo omanfo kwadu fa eye bone ahodo a wodi oman no Major Office of the Special Prosecutor omanfo beka ye fie de twa mu ya Director of Strategy Research and Communications OSP eye Owura Samuel Apia Dako eno babonti becheche mu hawa ahodo be odwumadi ahodo a wo mu din no de to dwa se eye Special Prosecutor Owura Kisia Jaben enye nansemu yeti afimu a nipa bonfo attempt ni mienu tata ni mienu ka nyame nko ane nyame afefe ne kofa afichiro ba bi de nka yenim se ne ka nipa bonfo mo je ne nko se ko mo brim ni jeja no ene nka yenim de besie wo de ne to nchen a opani chire mo chire se eya posifo makomako edunsun ene hankofi wo mo de guoru akesi ajabensa brim ni brim to na anya asem koto akura ne no na ne ya sem beto odwa no eye asoye wo mo na hwe afisem eho ensem so watwe kata tete ababonten echemu sa nanu fiada ensem ahodo a Owura Samuel Apia Dako de beto odwa kire se eye Owura kesi ajaben nipa bonfo bi atata ne mprenu so ana fei eye posifo makomako edunsun brim no ade hankofagu ni sa brim no ohwehwe mu ahodo ma ye no wo mo hu bibi asa na wo mo kyem se abro pani be ka asem wo mo hwehwem abisa Owura Kesi Ajaben ama wa kyem se ene yesi afi mu a nchakura ana nipa bonfo mienu ebetata no na so pani antimi ankyere se asem ne si ye no wotimi kɔ bo police station na se police fo bi amane se wo mo nya hwehwemu na se dabi eti wokyeremu a san hwehwemu na se nsem na opani de beto odwa no enya de a wo mo wo nyina so obedi adna se ampa Owura Kesi Ajaben nipa bonfo bi atata no eti sabe wasase asoye hwe afisem wo ma fiti hwehwemu asa wo mo ehwe ahwehwe so akwakosi fom ehun se de beto odwa no se an nipa bonfo bi atata Owura Kesi Ajaben afei aposi fom makomako edunson ede hankof agu Owura yinsa ebrim na guso no nukura bi ewom no won behwehwe akwakosi ase na mrepam no won de nukura biere wom no ebeba ba betudwa amagana fo eni ene waso atumi ehunu bi Owura Ismaila Crensel wono na ye headmistress ta woda Dwaso Senior High Technical School wono wakasa wabra wa mo 40th anniversary no ekoso ewo suku hodi atu dwase wo bepie mo ewo Dwaso Senior High Technical School ha
wamu enye niyama bebre noa ya wedi Oliver Twist wamu biso wa wonsem wo bi se ya ban se ya nkrankra wo betumi ade aba beboa won se ne be ya adesuafo wamu ebetumi atene won ho asua de wo kyerɛ se wone boarding house no memma ne babia wo dan dormitory no enya kura state ye wamu wo no ensese ye bema nkwadempo akwakoda wo se wo nso de nkosua de wo ye no free wa ba bia nuanuane ema nkwada no kura nya bidie no wo nyina enhyem kunai afenso wo modan ne ho wo nyina nye ba bia kasa assembly ho bibia ni a dwadata mbakwa akohye mo ho no eno kura ni nyina nye school bus ahodo ni niama wo mu nibi enti wedi wagina so de adehyerade atudwa se eniama bebre hana na hesuku no enti adofo emeye wo moa. If we were to personify the school, by now it should be having all the basic necessities. But it is sad to say that our school is still crawling on all its fours like a toddler. We are crawling because of the following challenges which require that we solve them for the school to be on its feet. These challenges include poor boarding facilities for boys, poor dining hall and kitchen facility, no school bus, inadequate staff accommodation, lack of assembly hall, poor washroom facilities, poor drainage system, inadequate computers and tools for ICT education, and inadequate water supply. Na headmistress kasawie yape ana emrashe bedwania wogina mu emadisha wasante achem south honorable kwaku asante boaten enso editu jase wobesere headmistress aprenia mapapa bano adesua fodo wo mfa adesua no adehia pa sanse suku no kwonu ankwa akosua hute a emu ada achinti wo mnyire wo mo ho ensua de. Sometimes the way a student ya ofo say school a wo kono o kwa ma o maame no papa eje bi wo ho a adesua kra no agese ye bomb so ansa na mo asua se wo hai e bi a wadi 17 18 19 o makwan a one o maame nete but sene o babrabo no akwanimu na obedi mfie aduanan to se die school ye die ya ehọ na behu sasa wo ko school na so wa nsua de yi a wa ye mistake pa efrise 40 ekono wo bi o wuni bi o maame o 9 no biom o papa o 9 no biom bra wo be bra wo school ha sa wo bo bra yie wa mo no yie no afa na ebe daadi pa ania yekotie yei eye mbrashif dwania wogina mu ma asante achem south adehye wo ho ono abokwaku asante boatin Amansia Central Mensino emu eye donkwase krodem ane yadui na mekasa de adehye wo donkwase ne pata mu super wo kirema ubepiem ewo kroni mu a chese empuntunuma de abowo mo pa wo kasa ayasabia amposo biti pana obepekwa eye padane awe ni kode bi kura no enya de a onipa ko no obenya gise wo motwa kwansene bebre baja ko bukronim ansan watmi enya ayarehwa wo kyem se enam so wo mo ne mahoyehie mu pa wo de no to nche kwa na wo makwan de wonanka wo makwan prateti apansam wo mo nia ya sabia ntia de how kase pa ana abedwa de hye e wodon kwase enne patam na be oni amane boni Elizabeth Jamfuya Fosu akosua Sunday bonkomo no ana wode tu dwa sehwe ene wo yo ba pa odon kwase ne patam na so fa fura ene tise wo ato hu futu ba kromo da bi awo kan na jude so mpa de ne wowu how ne ateti a obafam no wonya ya sabia nkọ ye de wo se ba kromo so ekwan di poso kyem se hadwe pa na nana kro bia katachie a owo eye don kwase ekyeremu a enam sa ha so ene efe be numu ne wo ma fa to so wo si eye ya sabia ibi na so ma ho de na kama wo saba ne se omeko wo moa bisi so menya mfie be ba ye na mdikenike stati na mdi mfie nso kam kenike ya yenye bia mo so yesi awie abobo no mo bebre yenye bia mo so yakubu ofu ababe omso mbobo ayo nso ihunhwe se mbobo ayo kenike yenye ya ho wadin ne ediasi ni nyansa na ediasi kama ya po mwaka free aben se mbotumi aboye
ma yenso yenya hospital bi wa Don kwase hene nana krobia katachie ana yatini ni. Ansabrasi yamfa sedam of Adona tubo si akolabo woni sebo for panin nana ko jape na famu de e de boa yen e na afei yamfa asedani bi emfa ma ajasam omo moje tete abenza twefo Otec FM mo nyina so mu bi e na nsem etimi e de baaye kwame ajeni mboaten professor kokoto ono so ene betinjime frimfrim o man nsem duyi yetimi e de baaye kwame direct ono no wode ko Facebook the birthday boy what the birthday no an kan chema ma fa na kotra ba bi kwame ya hu me wate ono na wode ko Facebook ma munya ye ehwe yen ye ne ya be kenkan ye eye me Trimoda hene nana kwasi wusu echam me ne me dofo papa bi Mami ajuwa nyanta tando enafi Enoba efia abuajewa birthday sahodo bi wa ha yemfanto so emamo happy birthday we ekọ ede amasami jemfi Reverend Sami Jemfi na dodo na edinim no your reverend osanso a student of Christian Service University nti we there from all of us our communication department yes here we show happy birthday reverend oh yeah candidate to ya ne de wo ba entisi abotre erade mo ankwatenten dia hoodin ewom sa meka hu ade kro onyo kese na omwa na de obo mpaye bia no erade emfa enye bonus emfa ema ene akwakoye wa woda di ho no ekọ ede ama Jennifer Kofo what a problem we ye adwuma ewo St Michael's Technical Institute ehọ na wo pramso misho awoda pamunchia ne de emma awode ye bompaye se erade nya ne kese wonye wo good pa na de wo bohum pa ye bia no ena kwakwa awoda de bibia enye bonus baby girl happy glorious birthday to you last one e wa ha no efri obofo Michael obofo osi we enko emma wonu ankasa ne ho kani Janet Owusu Yurenchi Mrs. obofo se wodododo wasran kwatentia hoodin wom edema erade nya usho wate na de wo bo ho paye bia no erade emfa my husband say happy birthday to you say no obedi ama kama entimen show happy birthday to you gwazi yo nkuma me no bi ha ma menye na ye ma me mfa nkai bo no emra we Faustina Hansen wo eye Christina St Peter's Parish wo tanoso enne eye wawoda ye ma awoda pa we efri eye Vicky Brown se ye ma wawoda pa ni nhira wo enka ho na afi we so Monica Tachiwa wo Brain Foundation International School enne eye wawoda Sister Linda se wo hira wo pa nyini ne mfie oha ene enkron na bibia nwi peye emfa emount ne ono se o ma wawoda papa yeso ama amansia dihye amansia primary ma me abran na firmata atuo o de fianka bonyina da wo de baba som ma wonkra be di me honum